corazón. Mi nombre es Rose. Hoy, meu amor, meu nome é Rose. Ich liebe dich. Ich bin Rose. 오늘은 제가 읽은
사랑이라는 책도 있으니까 한번 참고하셔요. Automatic habits. I believe a lot of you guys are familiar with this. At least heard of it once or even read it. This is my favorite book. I love self-development kind of book, and
하면서 소설을 이렇게까지 가는구나 뭐 싶었어요. 제가 책을 워낙 안 읽어서 모르는 걸 수도 있는데. 어쨌든 다음으로 넘어갈게요. Dear Mom. Dear Mom. I would like to pronounce it
80페이지, 뭐 50페이지 정도 읽다가 그만뒀어요. 제가 유일하게 읽다가 그만둔 책이에요. 그리고 단어 수준도 다른 책들에 비해서는 꽤 높은 것 같아서 이게 본인들의 되게 사적인 이야기들을 다루다 보니까 되게 구체적인 단어 표현이 많고 그래서 뭐 예를 들면 뭐 어떻게 표현할 수 있을까? 그러니까 단어들이 막 알아도 실용적인 것들이 아닌 뭐 그런 느낌? 예를 들어 실용적인 단어면 계단 이런 거잖아요. 근데 나선형 1층과 2층으로 이어진 계단 뭐 이렇게